Extra, extra, help read all about. Hey, watch it, mister. Read all about it. Bill Williamson's gang terrorized Boston. For one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. The Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other, and who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Et voilà les amis, nous nous retrouvons pour ce nouveau gameplay sur Red Dead Redemption.
En attendant le 2 qui sortira dans pas longtemps. Quelques mois à attendre. Ok. Donc il faut aller tout simplement au saloon. Alors ça, c'est un peu les mêmes choses que GTA au niveau de la manette, donc ça va. It's Marston! Oh! Une fille de joie! C'est moi la remonter sa braguette. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Eh ben, on va retrouver des chevaux. Qu'est-ce qu'elle attend, elle? Suivez Jack jusqu'aux chevaux. Alors, je le cache pas, les chevaux, c'est ce que je galère un peu plus avec les chevaux qu'autre chose. D'accord, t'aurais pu me laisser la première. Ah oui, voilà. Faut appuyer plusieurs fois pour... R3. Donc c'était ça en fait, d'accord, ok. Attends, je suis coincé. Voilà, et là on se met à la même vitesse que lui. Bon, vous lire en même temps, hein, parce que moi je lis pas en même temps. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an ulcerated back tooth. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long Et d'ailleurs, je suis en train de repenser à l'heure où je fais cette vidéo. Je suis en train de poster la vidéo du mercredi de... pour GTA 5. Puisque j'ai oublié de le faire hier, je m'en excuse vraiment. Puis il faisait chaud, on n'était pas forcément bien, donc voilà. Mais bon, vous aurez donc du coup 2 vidéos en une aujourd'hui. Au lieu d'une aujourd'hui, je veux dire. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, du coup, donc je vous cache pas, ça fait presque 3 heures que j'essaye de lancer le jeu. À chaque fois donc, que je supprimais la sauvegarde, donc que je lançais le jeu, la sauvegarde revenait. Donc j'ai supprimé la sauvegarde, j'ai désinstallé le jeu, j'ai réinstallé le jeu, la sauvegarde était toujours là, donc ça m'a un peu agacé. Et j'ai perdu 3 heures en fait, tout simplement. Sachant que si vous allez dans le menu, vous pouvez lancer une nouvelle partie. Hein. Voilà. Ah. Dans le menu quand vous faites start quand vous jouez. Pas au menu principal. Ah, j'aime pas cette... J'aurais pas dû le faire. Tu es où? Attends, je suis perdu. Attends-moi, petit. Je suis là. Voilà. For Mercer. Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Merci, papy. Lui, il me fait vraiment penser aux vieux gars du Far West avec leurs chicots qui crachent dans les, justement, dans les boîtes de conserve vide.
Ta-t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 a. C'est vrai que la cinématique du début était énorme. Parce qu'elle était longue. Quand je dis énorme, c'est longue. Mais bon. Ah, what are you doing? Hello, my name is John Marston. Ah! Bill, I've come for you. Bill Williamson! Come out here right now! Ouais. Go away now, John. Don't make me Kill me. you. Nobody needs to kill anyone, Bill. Ah bon? You Bill? must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh, C'était drôle. Oh, do I oh. look like I need saving? Pas vraiment, non. Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. Parce que j'ai envie You d'être gentil. listened to save yourself. C'est vrai. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. Oui, je viens de te le dire. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Ah. Now I'm in charge. No more Pas très Dutch gentil. Hein. and no more you. Implored. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more Ah, je suis bien plus impressive impressionnant next la time. prochaine fois. Well, Oh. Ah. T'es niqué. Pardon. Oh, un vautour. Il est mort en position. Oh les mains. Alors c'est marrant parce qu'il se fait tirer à l'entrée de la porte. Et regardez où il est. Il a pas un sous-sail? Moi je crois que si. Hey. Au début, quand j'avais vu cette nana, la première fois que j'ai joué à ce jeu, je croyais que c'était une jupe qui était hyper ouverte. J'ai dit putain et tout. Je savais pas qu'il y avait pas de def à l'époque. Maintenant on le sait. Nos amis, vieux ennuis. Donc nous incarnons John Marston. Et j'ai oublié de dire, c'est un jeu Rockstar. Hein, donc GTA. Enfin, vous l'auriez compris quoi, bref. Bonjour. Well, you're alive. C'est toi qui étais dans le train. so it would seem. So, how do you feel? I I feel don't know good. the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was. Oh. I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. Ouais, ouais, j'ai pas de thune, I'm désolé. sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. So what were you doing? Just trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. Ouais, And, on jouait la casserole sur le what coup. will you do now? Now I'm gonna
Take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you Ouais, dégage. for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Ouais. C'est vrai que graphiquement après il est pas trop mal le jeu quand même. Hein. Regardez. Bonnie t'as dit qu'elle se regarde par l'icône. Hop. Ok. Et bah c'est parti. Nous allons voir Bonnie. Oui merci, je sais utiliser le jeu. Mr. Marston, back in the land of the living. Ah bah t'es là. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you. Ah regardez ce que j'ai fait. Ah excusez-moi. C'est pas drôle. Tombe. Tombe. Ah. Fais chier mais pas de coup. T'imagines elle meurt. Michoué souhait. Oh merde. On doit aller où Bonnie? There's the foreman's office. It's also Ok. where they lock up good-for-nothing outlaws such as Pardon? yourself. Qu'on sait que je suis un bon rien. With my current quarters right now, Miss McFarland. This weather makes a man happy. Parce Okay, qu'il faut prendre let's see le- if you can still ride a horse. Let's make a Hey, tour cannabis. of the ranch so you can Hey. get your bearings. Come on. Voilà, on marche à la même vitesse que notre compagnon. To your right is the general store. You won't find C'est le Parisian high magasin. fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. Ok. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Ensuite. À droite, gauche c'est ton ranch. Ok, on a compris, c'est ton bétail. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but C'est beau. it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than Ce qui est bien, c'est que vous avez juste besoin d'appuyer sur A. Même pas besoin de First impressions are hard to erase. bouger la caméra ou autre. Yeah, that's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that Okay. such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Easy. Hey. That's the barn over there. Paul built it himself when I was a little girl. Ok. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaint from me, Miss McFarland. Tâchez votre cheval. Are we going inside? Allez à la maison de Bonnie. Tu arrives avant toi. How about a cold drink, Mr. Marston? Ah, je veux bien. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Montre pas la chambre, j'ai l'impression que ce monsieur Marston c'est un petit coquin. Mr. Marston, Miss McFarland. Tu me fais remember peur. me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do? Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Ready, Mr. Marston? Pop.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui, les amis. Voilà, pour ce premier épisode. Donc, vous voyez, comme je vous le disais, si vous faites partie, vous voyez, vous avez une nouvelle partie. Et, comme un con, je le savais pas. Vous avez l'horloge en haut à droite. Donc, on est samedi, il est 22h presque 5. Argent 0, bien évidemment. Voilà. Donc voilà les amis, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, restez chaud patate. Bye bye.